স্কিন ডিজঅর্ডারে অনেকগুলো ডিজিজ আছে। আমরা এখন শুরু করছি সোরিয়াসিস, PSORIASIS, সোরিয়াসিস। Psoriasis is characterized by epidermal hyperproliferation. স্কিনের যে অনেকগুলো লেয়ার আছে, ডার্মিস, ইপিডার্মিস, সেটার কথা বলা আছে। Psoriasis is characterized by epidermal hyperproliferation due to immune-mediated dermal inflammation. Psoriasis actually autoimmune disorder, একটা autoimmune disease এর মধ্যে একটা, যেমন সোরিয়াসিস, মাইসথেনিয়া গ্রাভিস, এগুলো autoimmune disorder. So আমি আবার বলছি, psoriasis is characterized by epidermal hyperproliferation due to immune-mediated dermal inflammation. It is associated with pain and inflammation. It is associated with pain and inflammation with the potential of significant disability of the patient. With the potential of significant disability of the patient. So it is associated with pain and inflammation with the potential of significant disability of the patient. It is a chronic inflammatory condition. It is a chronic inflammatory condition affecting the skin and joints. Affecting the skin and joints in our body. Causes of psoriasis or psoriatic disorders. Psoriasis is followed by physical and emotional stress. Psoriasis is followed by physical and emotional stress, comma দিয়ে cutaneous trauma, skin infection, and some medications like anti-malarial drugs, systemic steroid drugs, and some medications like anti-malarial drugs, systemic steroid drugs, and beta blockers. এটা গেল সোরিয়াসিসের ডেভেলপমেন্টের একটা পার্ট। সেকেন্ড পার্ট, the genetic factors. The genetic factors may be the underlying cause for the development of psoriatic disorders. The genetic factors may be the underlying cause for the development of psoriatic disorders. The other causes of psoriasis include পয়েন্টটাকে একটু লিখে নাও, HIV infection / AIDS, HIV infection / AIDS. Number 2, bacterial infection, especially
Streptococcal infection. Streptococcal infection of skin. Different types of injury or damage of skin. Different types of injury or damage of skin like burn, cut, scratch, or surgical operation. May be involved in psoriasis, or surgical operation may be involved in psoriasis. Rheumatological disease. Rheumatological disorder or disease may have linked to the development of psoriasis. Rheumatoid arthritis, it is autoimmune disorder, psoriasis autoimmune disorder. So it has similarity. So rheumatological disease or rheumatoid disorders may have linked to the development of psoriasis. Environmental factors. এরপরে alcohol and smoking. Alcohol and smoking. আমরা ড্রাগ বলেছি, তারপর স্পেসিফিক হলো ক্লোরোকুইন ট্রিটমেন্ট ফলোড chloroquine treatment, antimalarial drug. Sometimes may be followed by development of psoriasis. Sometimes may be followed by development of psoriasis. Now, clinical manifestations or complications of psoriatic disorders. Clinical manifestations or complications of psoriatic disorders. The typical psoriatic lesions are red in color, sharply demarcated plaque, PLAQE, plaque. বাংলায় যেটা আমরা ব্লিস্টার বা ফুসকা বলে থাকি, এই টাইপের sharply demarcated plaque, visible in size, visible in size, etc. May be present on the surfaces of hands, knee and elbow.
hand, knee, elbow, and scalp. তাহলে ডিস্ট্রিবিউশনটা হলো আমরা বললাম হ্যান্ড, নি, এলবো, স্ক্যাল্প, আচ্ছা পাইও আছে, and feet. Sometimes it is also present in feet. Characteristically, psoriasis is not allergic or itchy. Psoriasis is not allergic or itchy. Itching যেটা itchy থেকে itchy, but maybe when severe inflammation is present. When severe inflammation is present, it is rapidly spreading condition and involves other parts of hands and legs. Rapidly spreading condition and involves other parts of hands and legs, including scalp. Now, management of psoriasis. স্কিন ডিসঅর্ডারের জন্য আমাদের ড্রাগের দুইটা ক্যাটাগরি মেইনলি, একটা হলো টপিক্যাল এজেন্ট আর একটা হলো সিস্টেমিক ড্রাগ। আমরা দুইটা আলাদাভাবে ডিসকাশন করি। ফার্স্ট হলো টপিক্যাল এজেন্টস। টপিক্যাল এজেন্টের মধ্যে ফার্স্ট চয়েস ইজ ময়েশ্চারাইজার ক্রিম অর ইমোলিয়েন্টস। Emollients or moisturizer cream. Second option, topical steroid drugs like dexamethasone, betamethasone, prednisolone, triamcinolone. Topical steroid drugs যেটা লোশন বা ক্রিম আকারে দেওয়া যেতে পারে বা অয়েন্টমেন্ট হিসেবে, ডেক্সামিথাসন, বিটামিথাসন, ট্রাইঅ্যামসিনোলোন, এক্সাম্পল প্রেডনিসোলোন, হাইড্রোকর্টিসন। থার্ড চয়েস, ভিটামিন ডি অ্যানালগ, এক্সাম্পল ক্যালসিপ্রোট্রিন, PROTRIENE, ক্যালসিপ্রোট্রিন, ভিটামিন ডি অ্যানালগ। Fourth choice, salicylic acid, it may be used as emollient or in shampoo or in combination with steroid drug. It may be used as emollient, যেটা আমরা শুরুতে বলেছি সেটার সাথে কম্বিনেশন হিসেবে থাকতে পারে, শ্যাম্পুতেও থাকতে পারে, ইন শ্যাম্পু অর উইথ স্টেরয়েড ড্রাগস। এরপরে কোলটার, COLTAR,
Usually it is present in combination with emollient, salicylic acid or steroid drugs for the treatment of psoriasis. সবগুলো মিলে একটা কম্বিনেশন মার্কেটে পাওয়া যায়। তার একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট হলো কোল্টার। It is usually present in combination with emollient, salicylic acid or steroid drugs for the treatment of psoriasis. আরো কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় টপিক্যাল এজেন্ট হিসেবে। একটি হলো ডাইথ্রানল, লিখে নাও DITHRANOL, ডাইথ্রানল। ডাইথ্রানল ক্যান নট বি ইউজড ইন ফেস। ব্যাকেটে একটু জানার জন্য লিখে রাখো, এটা মুখে দেওয়া যাবে না, স্ক্যাপে দেওয়া যাবে, হাতে পায়ে দেওয়া যাবে। ডাইথ্রানল। নেক্সট ড্রাগ রেটিনয়েডস, RETINOIDS, রেটিনয়েডস। এক্সাম্পল TAZAROTENE, তাজারোটিন, TAZAROTENE। And last one, anthralin, ANTHRALIN, anthralin. So many drugs and option. এক একটার সাথে এক একটার কম্বিনেশন মার্কেটে পাওয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে নিজেরাও কম্বিনেশন করে ইউজ করতে হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্টস কন্ডিশন। So these are topical agents. Now systemic drugs. সিস্টেমিক ড্রাগের মধ্যে যেটা মেইনলি ইউজ করা হয় PUVA, পুভা। পুভা মিন্স একটা ড্রাগ আছে, তারপর তার সাথে রেডিয়েশন দেওয়া হয় UVA। তাহলে পুভা PUVA, ক্যাপিটাল লেটার লিখে নাও। পুভা হলো সোরালিন, PSORALN, সোরালিন প্লাস UVA, দুইটার কম্বিনেশন পুভা বলা হয় সংক্ষেপে। PUVA, PSORALN, সোরালিন, এটাতে UVA রেডিয়েশন পাস করা হয়। It is valuable for the treatment of moderate to severe chronic plaque of psoriasis. It is valuable for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis. এটা একটু জানার জন্য যে পুভা যেটা ইউজ করা হয়, সোরালিনটা আমরা শুরুতে ডেফিনেশনে বলেছিলাম যে ইপিডার্মাল সেল হাইপার প্রলিফারেশন হয়, এইটাকে ডিএনএ সিনথেসিস ইনহিবিট করে পুভাটা, যার ফলে সেল ডিভিশনটা বন্ধ হয়। সোরালিন আর UVA দুইটার কম্বিনেশন যখন দেওয়া হয়, দ্যাট interferes with the DNA synthesis and reduce epidermal cell proliferation. So psoriasis is the main characteristics, main problem, সেটাকে সে নালিফাই করে ফেলে পোভা। সেকেন্ড চয়েস অফ ড্রাগ ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট, যেহেতু অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, বডি ইমিউনিটি কমানোর জন্য সাইক্লোস্পোরিন ইউজ করা যেতে পারে। ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্টস লাইক সাইক্লোস্পোরিন, azathioprine, methotrexate, etc. এরপরে গ্লুকোকর্টিকয়েডস বা স্টেরয়েড ড্রাগ, এক্সাম্পল আমরা অলরেডি দিয়েছি, প্রেডনিসোলোন, ট্রায়ামসিনোলোন।
লাস্ট ওয়ান, সেকেন্ড জেনারেশন রেটিনয়েডস। ফার্স্ট জেনারেশন আমরা বলেছি স্কিন ডিসঅর্ডার টপিক্যাল এজেন্ট হিসেবে দেওয়া হয়। সেকেন্ড জেনারেশন রেটিনয়েডস এক্সাম্পল অ্যাসিট্রেটিন, ACITRETIN, অ্যাসিট্রেটিন। So these are the drugs used for the treatment of psoriasis. So আমরা আরেকটা টপিকসে চলে যাই, একজিমা বা ডার্মাটাইটিস, লিখে নাও ডার্মাটাইটিস অবলিক একজিমা। কারণ আগেরটার সাথে অনেকটা মিল আছে, যদিও কজেস ডিফারেন্ট। Eczema or dermatitis is a chronic inflammatory disorder of skin, chronic inflammatory disorder of skin that has similarity to psoriasis. Eczema or dermatitis is a chronic inflammatory disorder of skin that has similarity to psoriasis. Eczema is a Greek word which means eczema is a Greek word which means BOLL, bol, BOLL, bol, describing the characteristics of tiny blistering condition. ছোট ছোট ব্লিস্টার তৈরি হয় এখানে, ওখান থেকে একজিমার নামটা আসছে। Describing the characteristics of tiny blistering condition of skin. It is an endogenous constitutional disease associated with functionally and socially disabling of the patient. Associated with functionally and socially disabling of the patient. Characteristics or clinical features of eczema. Characteristics oblique clinical features of eczema. In the acute stage, acute এবং chronic দুইটা স্টেজ আছে eczema. In the acute stage of eczema, fluid escapes from the dilated dermal blood vessels. Dermal blood vessel থেকে প্লাজমাটা extracellular fluid চলে যায়। Fluid escapes from the dilated dermal blood vessels to produce edema in the epidermis. পুরো লাইনটা আবার বলছি। In the acute stage of eczema, fluid escapes from the dilated dermal blood vessels to produce edema in the epidermis layer. To produce edema in the epidermis layer,
which collects into vesicles or tiny blisters. Which collects into vesicles or tiny blisters. And may aggregate to form larger ones. Tiny blister গুলো একসাথে একত্র হয়ে বড় বড় ব্লিস্টার তৈরি করে and may aggregate to form larger blisters বা larger ones. On rupture on the skin surface, on rupture on the skin surface, the fluid comes out of the skin layer. The fluid comes out of the skin surface, resulting in pain and inflammatory condition and risk of infectious disease on the skin. Resulting in pain and inflammatory condition and risk of infectious disease on skin. In the chronic stage of eczema, in the chronic stage of eczema, less edema and vesicles are present. Edema কম থাকে, vesicle কম থাকবে, এটা dry হয়ে যায়. Less edema and vesicles are present. Associated with thickening of epidermis layer. Associated with thickening of epidermis layer. During these stages, inflammatory cell infiltration also occurs in the dermis and epidermis layers. Inflammatory cell infiltration also occurs in the dermis and epidermis layers. প্যারা করে লিখে নাও. So acute eczema or dermatitis is characterized by, নতুন করে প্যারা করে লিখে নাও. So the acute eczema or dermatitis is characterized by red, hot, swollen, 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 itchy skin, কমা দিয়ে দিয়ে চারটে পয়েন্ট আমরা বলেছি. রেড, হট, হট মানে দ্যাট মিনস টেম্পারেচার থাকবে. রেড, হট, swollen and itchy skin, tiny blisters present, হাইফেন দিয়ে লিখে নাও. aggregates into larger ones, scaling, SCALIND, scaling, exudating and crushing of blisters. Scaling, exudating and crushing of blisters. Chronic dermatitis is characterized by
Chronic dermatitis is characterized by less vesicle and edema, scaly and dry skin, thickening of epidermis layer, lethargy of skin, aggravated condition or deteriorated condition of skin, painful and inflammatory condition of skin, types of dermatitis. Number 1, atopic dermatitis or atopic eczema. Atopic dermatitis, it is a common condition affecting almost 5% of children. Affecting about 5% of children, and majority of them recovers before their teens. বয়স বাড়ার সাথে সাথে একসময় এটি চলে যায়. Majority of them recovers before their teens. %70 of the disease is inherited or genetic related. 70% of the disease is inherited, and environmental allergen pollutants may be responsible for this disease. And environmental allergens and pollutants may be responsible for this disease. 30 to 50% patients may develop asthma. The skin becomes dry, itchy, and eruptions may occur. Bacterial, viral, fungal infection may aggravate the condition. Bacterial, viral, or fungal infection may aggravate the conditions. Number 2, contact dermatitis. Contact dermatitis এর দুইটা পার্ট আছে, স্মল a স্মল b দিয়ে লিখে নাও. অ্যালার্জিক কন্টাক্ট dermatitis, 2 types contact dermatitis. Small a, allergic contact dermatitis. This dermatitis rarely starts after the patient first exposure to allergens or chemicals. Rarely starts after the patient's first exposure to allergens or chemicals.
It may take months or years. It may take months or years to contract with the allergens before the reaction occurs. Symptoms visible হবে যখন রিপিটেডলি কন্ট্যাক্টে চলে আসবে কেমিক্যাল বা অ্যালার্জেনের সাথে। The agents are metallic substances, for example nickel, ব্র্যাকেটে নিকেল লিখে রাখো, metallic substances, নিকেল। ড্রাগসের মধ্যে অ্যান্টিহিস্টামিন, অ্যান্টিবায়োটিক্স, লোকাল অ্যানেস্থেটিক্স, অয়েনমেন্ট বেস, antibiotics, antihistamines, local anesthetics, ointment base, preservatives, paints and dyes, rubbers, etc. Small b, second part, contact dermatitis এর irritant dermatitis, আগেরটা অ্যালার্জিক, এটা হলো irritant dermatitis. It occurs due to repeated use of household chemicals. It occurs due to repeated use of household chemicals. Household chemicals in female person, nurses, hairdressers, and person working in oil and grease industry. Persons working in oil and grease industry. So repeated contact with different chemicals, like detergents, soap, shampoo, cleaning agents, oils, etc. Removes the protective oil of our skin. Removes the protective oils of our skin and thus helps to evaporate water from skin layer. Helps evaporation of water from skin layer and also helps to penetrate the irritant substances into the skin. Helps to penetrate the irritant substances into the skin, resulting in irritant dermatitis. Third one, number 3.
Seborrheic dermatitis, SEBORRHOEIC, seborrheic dermatitis or eczema. It occurs in face, scalp, upper trunk. It occurs in face, scalp, upper trunk. Where the density of sebaceous glands is very high. Where the density of sebaceous glands is very high. So seborrheic dermatitis, it occurs in face, scalp, upper trunk, where the density of sebaceous glands is very high. It occurs due to overgrowth of. It occurs due to overgrowth of একটা yeast, Ptysorum oval, PITY, Ptyrosporum, PETYRO, Ptyrosporum, Ptyrosporum oval, OVALE. A yeast normally grow on skin. Ptyrosporum oval, a yeast normally grow on skin. The skin becomes red. The skins become red with greasy yellow scale and shows severe dandruff. Now, management of eczema or dermatitis. ড্রাগের সাথে মিল আছে, আমরা সোরিয়াসিসে যে ড্রাগগুলো দিয়েছি। নাম্বার 1 ইমোলিয়েন্টস অর ময়েশ্চারাইজার। Emollient or moisturizer. Second option topical glucocorticoids, example আমরা অলরেডি দিয়েছি, ডেক্সামিথাসোন, বিটামিথাসোন, ট্রাইমসিনোলোন বা হাইড্রোকর্টিসন, টপিক্যাল গ্লুকোকর্টিকয়েডস। Number 3 antibiotics, example flucloxacillin, erythromycin, and acyclovir, antiviral drug, ACYCLVIR, acyclovir. Fourth choice of drug, potassium permanganate. Potassium permanganate may be used to dry the skin from blister. Used to dry the skin from blister. এরপর অ্যান্টিহিস্টামিনিক ড্রাগ, স্পেশালি প্রমিথাজিন ডাইফেনহাইড্রামিন এক্সাম্পল ইউজ করা হয় অ্যালার্জিক রিয়াকশনের জন্য। অ্যান্টিহিস্টামিনিক ড্রাগ এক্সাম্পল প্রমিথাজিন ডাইফেনহাইড্রামিন। এরপরে কিটোকোনাজল ইন শ্যাম্পু, এটা যে ইস্ট ছিল, ইস্ট রিমুভ করার জন্য এবং ড্যান্ড্রফ রিমুভ করার জন্য ইউজ করা হয়। পিটাইডোস্পোরাম ওভাল যেটা, সেটাকে কিল করার জন্য এটা ইউজ করা হয় কিটোকোনাজল শ্যাম্পু, এবং ড্যান্ড্রফও চলে যায়।
immunosuppressive agent, next option, azathioprine, example, এরপরে ফটোথেরাপি, যেটা আমরা বলেছি পোভা সংক্ষেপে, এটা আমরা বলেছি সোরালিন প্লাস ইউভিএ, এটা ইউজ করা হয় কম্বিনেশন। এটা ইউজ করা হয় বিশেষ করে ক্রনিক স্টেজে, এটা ইউজ করা হয়, নর্মাল ইউজ করা হয় না। ফটোথেরাপি এক্সাম্পল, পোভা লিখে রাখো, পোভার সম্পর্কে আমরা বলেছি আগেতে, সোরালিন প্লাস ইউভিএ দুইটা মিলিয়ে কম্বিনেশন দেওয়া হয়। নিউস্টিনস ক্রনিক স্টেজ। আদার সাজেশনস যদি প্রয়োজন হয়, সাইকোথেরাপি, রিফ্লেক্সোথেরাপি, রিল্যাক্স, hypnotherapy if required. তাহলে আজকে দুইটা ডিজিসি, নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য কোনো ডিজিজ পড়বো। কারো কোনো কিছু বলতে চাইলে বলো, নাহলে ক্লাস শেষ করবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।